Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Mario Branham hagati y'umwaka w'igihumbi 947 n'igihumbi 965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Mariko igice cya 11 murongo wa 15 kugera kwa 17. Bagera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, yubika ameza y'abavunjishaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Yakundira umuntu wese kugira icyo anyuza mu rusengero. Arigisha ati, mbese ntimuzi ko byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose? Ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Just let me ask you something. You can't believe nothing, hardly, but the Bible. We still have Christ, thanks to God. Ni mu buryo bugoranye niba mushobora kwizera ikindi kintu kitari Bibiliya. Buri gihe dufite Kristo, ishimwe ribi ry'Imana. Murabona? You can't believe anything. You get on, for instance, when you turn your television on, you that have such, and when you turn your television on and see the commercial. Nta kindi kintu mushobora kwizera. Nk'urugero, iyo mucanye televiziyo yanyu, mwe mufite ikintu nk'icyo ngicyo. Iyo mufunguye televiziyo yanyu noneho mugakurikira kwamamaza. Well, if a person tried to live by 1/100th of those commercials, you'd die in a week. See? You couldn't do it. And the very thing that some company will break down like a product. Icyo gihe umuntu agerageje kwiha wese 100% uko kwamamaza, yapfa mu cyumweru kimwe. Murabona? Ntidushobora kubikora, kandi igicuruzwa ndetse ishyirahamwe risesengura nk'ikintu cyo kugurwa. And say, this is the thing here, and don't have this one over here. And the same company sells the same product. Then another commercial, come on, take this on this side and not that. Kandi rikerekana riti, dore igicuruzwa, ntimuzagura kiriya kindi. Kandi iryo shyirahamwe ricuruza ibicuruzwa bimwe. Nyuma ukundi kwamamaza kukanyuraho ngo mufate iki cy'uru ruhande, oya kiriya, kandi ni ikigo kimwe. In the same company, the American people fall for such stuff as that, till the whole thing is become a rock. Abanyamerika bafatwa cyane n'iyo nkuru ku buryo byose byahindutse kwangirika. Until there's no hopes at all. Nobody knows what to believe. But I'm going to tell you after a while what to believe. Ku buryo nta byiringiro rwose, nta muntu uzi icyo kwizerwa. Ahubwo ngiye kubabwira hano umwanya muto, ikintu gito igikwiye kwizerwa. If you want comfort, if the Lord willing, the people, they lie, cheat, steal, till you almost have to have a bond of security to borrow $5 from somebody. Umwami nabishaka, niba mushaka kubona guhumurizwa. Abantu barabeshya, baranyanganya, bariba ku buryo bibakwiye kubifatika kugira amasezerano y'umutekano kugira ngo muguze $5. It's you know, the Bible speaks that there be no love in the last days but just among the elect people. That's right. The scripture speaks of that. Umuntu umwe, murabizi Bibiliya ibivugaho yuko mu minsi ya nyuma hatazabaho urukundo uretse gusa mu batoranijwe. Nibyo ibyanditswe bivugaho. That husband to be against wife, and wife against husband, children against parents. Just among the elected of the Lord will there be any love left. Yuko umugabo azarwanya umugore we, umugore akarwanya umugabo, abana bakarwanya ababyeyi. Ni mu batoranijwe gusa b'umwami hazaba urukundo. The churches has got into the same thing out of social life. They brought it into the church, their social life and their politics and their other things, until they've got the church so confused that it doesn't know what to do. Amatorero yinjiye mu kubyina mw'isi, babyinjije mu itorero, isi, politike yabo n'ibindi bintu, ku buryo itorero ryaguye mu rujijo ritazi icyo gukora. They brought politics into church. They brought also social life, their social life into church, their social activities. Bingo or bunko or what they call it.
and these suppers and dances and so forth in the house of the Lord. binjije politiki mu itorero, binjije kandi isi mu itorero, ibikorwa byabo by'imibereho, urusimbi cyangwa se imikino y'ubujura cyangwa se sinzo ko mubyita, kandi ibyo biryo by'umugoroba, imigoroba yo guceza n'ibindi mu nzu y'umwami. Why, it's a pity. They say, well, now that's on the annex. Remember, it was the annex also that Jesus beat the merchants out with their merchandise and said, it's written, my Father's house made a house of prayer, and you made it a den of thieves. Noneho birababaje. Baravuga bati noneho ubwo ni mu nzu yometseho Yesu yasohoye akubita abacuruzi n'ibicuruzwa byabo, kandi yaravuze ati aranditswe ngo inzu ya data ni inzu y'amasengesho, none mwayihinduye indiri y'abajura. Murabona ni bibi. See? It's wrong. I don't care where it's at, as long as the church is not so much the building, it's the people in the building. And if those people are anticipating in this, why, it's wrong. Ntacyo bimbwiye cyane hariho hose. Igihe cyose urusengero si inyubako cyane, n'abantu bari mu nyubako, kandi niba ari by'abantu biteze, noneho ni bibi. And they brought that practice. Now we find out that the churches too are always promising something like television and so forth, that they never get to the thing they promised. Binjije icyo gikorwa. Noneho turabona ko amatorero kandi asezeranye igihe cyose ikintu runaka, nka televiziyo n'ibindi, atigera ashyira mu bikorwa. As I've often said in old quotation, man is always praising God for what he did, praising God for what he will do, looking forward to what he will do, and then ignore what he's doing. Uko nakunze kubivuga, ni umurongo ushaje. Umuntu ahimbaza igihe cyose Imana ku byo yakoze, ahimbaza Imana ku byo izakora, mu gutegerezanya ubushake ikizakora. They fail, and that's the way they become history after a while of the polluted. See? Because they fail to recognize now. Noneho nyuma yirengagiza ikirimo gukora. Murabona arabihomba, kandi ni gutyo bihinduka inkuru iboze nyuma y'igihe. Murabona kubera ko badashobora kubibona uyu munsi.